Hello viewers, welcome to Mage's chemistry classes. In this presentation, we will discuss about factors affecting CFSE and application of CFSE related practice questions. Topic wise discuss பண்ணும்போது CFSE எப்படி calculate பண்ணுறோம், CFSE வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது, அந்த இதில் நமக்கு வரக்கூடிய கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன, அதுக்கு ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். Let us move into the topic. Question number 1. Arrange the number of unpaired electrons in the following complexes with the increasing order. So 4 complexes are given. Based on the number of unpaired electrons, we have to arrange in the increasing order. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் உள்ள லிகாண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா வீக் லிகாண்டா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்கள், வனேடியம் ஹெக்ஸாஃப்ளோரம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வனேடியம் 3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் a 3d2 system. So in the symmetrical arrangement, 2 electrons present in the symmetrical arrangement. It is an octahedral complex. In the octahedral arrangement, T2G, Eg. Here 2 electrons present. So it is 2 T2G2 Eg 0. The number of unpaired electron is 2. So in this case, the number of unpaired electron is 2. Then the second one, FeCN64-. It is in the +2 state, 3d6. Cyanide is the strong ligand. So low spin complex formed. In the symmetrical field, 4 unpaired electrons are present. But in the octahedral field, T2G and Eg. So it is a barycenter. Cyanide is the strong ligand, and so the electrons are T2G6, Eg 0. So there is number of unpaired electrons. So n is equal to 0. In this case, n is equal to 0. The next one, FeCN63-. Oxidation state of ion is Fe+3. It is 3d5 system. It is strong ligand. So it is T2G5, Eg 0 in the octahedral field. It is 1, 2, 3. Number of unpaired electron is 1. In this case, n is equal to 1. Fourth one, RHCl6 3-. RH is in the +3 state. It is 3d6. Weak ligand, and it is high spin. So that the electronic configuration is number of unpaired electron is 4. Clear? So among the 4 complex, fourth one having the maximum number of unpaired electron. So D is not your option. And the n is equal to 0. Second one has the least number of unpaired electrons. So A is not your answer. And the second is followed by 0, and it is 3. 2 and 3. Your answer is C. Question number 2. Which of the following is incorrect? The first statement, the CFSE of hexacyano-cobalt-3 ion is greater than hexaamine cobalt-3 ion. Hexacyano-cobalt-3. Cobalt, hexacyano, and it is 3 ions. It is 3-. And hexaamine cobalt, it is also 3 in the state. In this case, the CFSE
The factors affecting CFSE are, one is the charge. In both the cases, the metal atoms are in the same charge, +3. And second one, the type of ligand. So it is based on the spectrochemical series. So simply you can remember that CNOX, that is carbon ligand, nitrogen ligand, oxygen ligand, and halide ligand. In this case, carbon, and this case nitrogen. So carbon ligand, that is a cyano ligand, is stronger than that of your ammonia. So in this case, that is the hexacyanocobalt 3 ion case, the CFSE is greater. So CFSE is greater in this case. The first statement, the CFSE of the hexacyanocobalt ion is greater than hexaamine cobalt 3 ion. This is correct statement. Next one, CFSE of hexaamine cobalt 3 ion is greater than hexafluorocobalt ion. In both the cases, the metal atom and ion is similar. That is hexaamine cobalt 3 plus, and here the hexafluoro, it is also 3 plus. In both the cases, the metal and charges are similar and the ligand is different. Ligand follows the spectrochemical series like this, SNOX. That is carbon, nitrogen, oxygen, halide. So nitrogen is there, here the halogen is there. So CFSE of this complex is greater. So the second option, CFSE of the hexaamine cobalt 3 ion is greater than that of the hexafluorocobalt ion. It is correct statement. Mono statement, the CFSE of the hexaaquocobalt, hexaaquocobalt, the charge is 3, and it is greater than hexaaquorhodium 3, rhodium, H2O 6, and it is also 3. Here the metal atom is different, but it is a 3D series and it is 4D series. The charges are same. So among the 3D series and 4D series, 5D series, when we shift from top to bottom, the CFSE value increases 50% when you move from top to bottom. Here also 30%. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து கோபால்ட் ரோடியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரே குரூப்பில் இருக்குது. 3D சீரியஸ் 4D சீரிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எப்போவுமே 4D சீரிஸுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு வந்து CFS வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ the CFS of hexacobalt 3 ion is greater than hexaaquorhodium 3 ions கொடுத்துருக்கு. ஸோ it is a 3D series and it is 4D series. So இது lesser than hexaaquorhodium இருந்திருக்கணும். So this statement is wrong. Your answer is incorrect statement. The fourth one, CFSE of the hexaaquocobalt 2. Hexaaquocobalt 2. So it is a +2 state. And the hexaaquocobalt 3. It is the +3 oxygen state. So charge increases, the CFSE value increases. So it is greater. The statement is correct statement. Okay, your answer is C. Question number 3. For A3 plus ion, the electron pairing energy is about 28,000 cm/1, and the CFSE octatal values, delta O values for the compound AH2O6 3 plus and ACN6 3 minus are 21,000 cm/1 and 38,500 cm/1 respectively. Select the correct statement. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, AH2O அந்த மெட்டல் அயான் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் A அண்ட் B. இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ரெண்டுமே லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தானே, அது போத் ஆர் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் ஹை ஸ்பின் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அ லோ ஸ்பின். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் given delta O and pairing energy values. Pairing energy values வந்து ரெண்டு கேஸ்லையுமே 28,000. delta O for the complex. ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு மெட்டல் அயான்ஸில். ஸோ இந்த வாட்டருக்குடைய காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இதில் நமக்கு கொடுத்துக்கிறது வந்து 21,000 அண்ட் சயனைடு இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அதில் நமக்கு வரக்கூடியது வந்து 38,500 cm/1. ஸோ இந்த கேஸில் டெல்டா ஓ வேல்யூஸ் வந்து
பேரிங் எனர்ஜியை விட கம்மியாக இருக்குது. செகண்ட் கேஸில் பேரிங் எனர்ஜியை விட டெல்டா வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. பேரிங் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருந்தால் அது பேரிங்க்கு போகாது. ஸோ த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் த பேரிங் இஸ் நாட் அக்கர். ஸோ பேரிங் அக்கர் ஆகலைன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிடும். ஸோ பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் அது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். பேரிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால், எதோட கம்மியாக இருந்தால் டெல் ஓ விட கம்மியாக இருந்தால் அது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ பேரிங் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர், பேரிங் நாட் அக்கர், அண்ட் ஸோ இட் இஸ் அ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறது வந்து சைனைடு காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, அண்ட் இங்கே பேரிங் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏ கேஸில் டெல்ஓ வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது, பேரிங் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ். யுவர் ஆன்சர் இஸ் சி. கிளியர், ரெண்டுமே லோ ஸ்பின் இல்லை. ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். யுவர் ஆன்சர் இஸ் சி. Question number 4. If CFSE is del O and pairing energy is P, then CFSE of the examined cobalt 2 plus ion is. So in this complex, the metal atom is cobalt in +2 state. Spherical field like this. In the octahedral field, the spherical field split into two categories. One is the 2TG, T2G and EG. It is the barycenter. The complex NH3 is weak ligand or the strong ligand. Okay, for that we have to know the key points. In the first transition series, oxygen state is +2. The ligands I2 NH3, they form the high spin complexes. So if the oxygen state of the metal is +2, the ligands iode into NH3, they form the high spin complexes, and only for the cyanide complexes it forms low spin complexes. So you have to keep in mind. So here it is a high spin complexes. So electrons are filled like this. To calculate CFSE, it is equal to 5 into minus 0.4 plus 2 into plus 0.6. So this is equal to minus 2.0 plus 1.2. This is equal to minus 1.8. Okay, it is del. Then to find out the pairing energy, you have to calculate the number of pairing. So most of the cases we will commit a mistake. What is that mistake? இங்கே வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே பேரிங் இருக்குது, அதனால் இதில் வந்து 2p அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்சர் வந்து இதை டிக் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ. இந்த பேரிங் எனர்ஜி நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்டில் எத்தனை பேரிங் எனர்ஜி இருக்குன்னு பார்த்து, பேரிங் இருந்ததுன்னா 2 pairs. ஆக்டோஹெட்ரல் ஃபீல்ட்லையும் 2 pairs இருக்குது. ஸோ 2 minus 2 it is 0. ஸோ your answer is minus 1.8 delta O plus 0 பேரிங் எனர்ஜி. your answer is C. நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்குன்னா, இதில் 2 பேரிங் இருக்குது, அதனால 2 பின் போட்டுரும். அப்படி போடக்கூடாது. இங்கே வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் இதை என்ன பண்ணணும், நம்ம பேரிங்கை கொடுக்கணும். ஓகே, your answer is C. Clear? Question number 5. The correct order of del O CFSE values for the following anionic metal complexes. ஸோ ஜென்ரலாக CFSE வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மெட்டல் ஒரு ஃபேக்டர், அதோட லிகாண்ட் வந்து ஒரு ஃபேக்டர், இன்னொன்று ஜியாமெட்ரி ஒரு ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, மெட்டல் வந்து சார்ஜை வச்சு, தென் சைஸை வச்சு, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் 3D எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதோடைய இதை ஃபேக்டர்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். லிகாண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டோன்னா ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ், தட் இஸ் லோ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ், ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். ஜியாமெட்ரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளானார் காம்ப்ளெக்ஸஸ், octahedral complexes and tetrahedral complexes. So this is a basic of the factors affecting CFSE values. ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு CFSE அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டா, CFSE வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் போல். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸு, செகண்ட் கேஸ், ஃபோர்த் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட், இரிடியம், ரோடியம். ஸோ இதனுடைய குரூப் வந்து இப்படி இருக்கு, இரிடியம், ரோடியம். ஸோ கான்செப்ட் என்ன, 3D, 4D, 5D.
ஸோ 5D செக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இதில் வந்து இரிடியம் வந்து அதிகமான ஒரு கேஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ இரிடியம் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஒரே ஆப்ஷன் தான், ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஸோ இது வந்து மீதி எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ, சிம்பிளி யூ கேன் சே. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் இரிடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் முடிஞ்சிட்டுனா அடுத்தது வந்து ரோடியம். ரோடியத்தில் வந்து 2 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் லிகாண்ட்ஸ் வந்து ஹாலஜன், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் லிகாண்ட் வந்து CN6. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், CNOX. அப்படி பார்க்கும்போது சைனைட் லிகாண்ட் இஸ் மோர். ஸோ இந்த 2 கேஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 2 வந்து அதிகமான இதுக்கு கொண்டு வந்துடும், செகண்ட் கேஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோடியத்தில் தேர்ட் ஒன். ஃபோர்த் வந்து கோபால்ட். ஸோ மெட்டல் வந்து 3D சீரிஸ். யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஏ. கிளியர்? Question number 7. The CFSE of octahedral complex hexaqua titanium 3 plus is 7680 cm/1. The wavelength at the maximum absorption lambda max in the nanometer. So complex order CFSE கொடுத்திருக்கு. So titanium complex, titanium வந்து இதில் இருக்கிறது வந்து titanium 3 plus stateல. So it is 3D1. 3D1 it is 2Tg1. So del O is equal to minus 0.4 del CFSE value. Okay. CFSE is equal to minus 0.4 del. இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ தட் தி del O is equal to CFSE நமக்கு கொடுத்துருக்குறது 7680 divided by 0.4. So negative is sign is only for the decreasing the energy from the barrel center, and so it is not the magnitude number. So this is equal to 19200 centimeter inverse 1. So this is a del 0. Okay. To find out the lambda max, so you know the formula is equal to h nu or h into c by lambda. So energy and lambda is inversely proportional. Energy increases, lambda decreases. And the CFSE and the lambda is related like this. The CFSE in centimeter inverse 1 is equal to 1 by lambda. Here the question is lambda max is the question. So it is 1 by 192 centimeter in the centimeter inverse 1 is equal to 1 by lambda. Okay. So by calculating lambda is equal to 1 by 19,200, this is equal to 520 into 83 into 10 power minus 7 centimeter. Okay. So in meter it is equal to, so this is equal to 528.83 into 10 to the power of minus 9 meter. Okay, centimeter is converted into meter. So this is equal to 920.83 nanometer. So in the nanometer, what is the value? 920.83. So it is close to the A. Your answer is A. Question number 8. Given that CFSE for cobalt complex is 7360 centimeter inverse, the calculated value of del 0 in the kilojule mole inverse. The complex cobalt is in +2 state. So it is a 3D7 system. In the spherical field, what is arrangement? So this is arrangement. And in the octahedral field, it is 2Tg5 Eg2. It is the low spin complex. So oxygen is in the weak ligand. Okay. So CFSE is equal to, this is 5 into minus 0. Del O plus, and Eg2 it is 2 into 0.6, and pairing energy is 0. Why it is 0? So only 2 pairings are here, and here also 2p, so it is 0 pairing energy. So 2.0 minus, and it is 1.2, so this is minus 0.8 del O. So del O is equal to minus 0.8 del O. This is equal to 7360 centimeter inverse. Okay. So del 0 is equal to 7360 divided by 0.8. This is equal to 9200 centimeter inverse 1. So this is the del 0 value. But in the question, in the kilojule mole inverse.
So in order to convert, we have to remember this conversion factor. 1 kilojoule is equal to 83.7 centimeter inverse. Okay, so in kilojoule, 9 2000 centimeter inverse 1 divided by this 83.7. So automatically the answer will be 1.109.9 kilojoules. Clear? Our answer is B. Question number 9. MnCr2O4 is the normal spinal. Total CFSE of the minus 15.5 DQ. So the Murray normal or inverse and delta DQ values on the total CFSE. So spinal, normal spinal, inverse spinal and a mixed spinal type. What are the categories of spinals and how to find out the nature of the spinal? So the separator spinal concept or video upload. So you can go through it. So in the case of MnCr2O4 and Mn வந்து நமக்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடியது 2 plus it is a D7. So AN வந்து 2 plus இருக்கு and chromium is in the plus 3 state and the electronic configuration is D3. எப்பவுமே நமக்கு வந்து D3 and D8 அப்படிங்கிறது strong preference to the octahedral இதை தான் என்ன பண்ணும் கிளியர் பண்ணும். D7 அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து நமக்கு வந்து டெட்ராஹெட்ரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ D3 D8 வந்து ஆக்டாஹெட்ரில் இருக்குது. ஸோ B metal ions, இது வந்து A metal ions. இந்த B metal ions ப்ரிப்பேர் டு தி ஆக்டாஹெட்ரல் வாய்டு. அதனால் Mn2 ப்ளஸ் இது வந்து டைவேலண்ட் வந்து டெட்ராஹெட்ரலையும் Cr ப்ளஸ் 3 வந்து நமக்கு வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் வாய்ட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இந்த ஆக்சரையான்ஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால MnCr2O4 வந்து என்ன ஸ்பைனல் அப்படின்னா இட் இஸ் நார்மல் ஸ்பைனல். ஓகே, ஒரு ஆன்சர் இஸ் டியும் வர முடியாது நார்மல் ஸ்பைனல் அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே, இப்போ D3ங்கிறது ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்பிளிட்டிங்கில் இருக்குது அண்ட் D7ங்கிறது டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்பிளிட்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ நம்ம D3 பார்க்கலாம். D3 ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்பிளிட்டிங்கில் வந்து எப்படி அது ஸ்ப்ளிட் ஆகுது 1 2 3. ஸோ CFSE வேல்யூ is equal to 3 into minus 0.4 del 0. This is equal to minus 1.2 del 0 or the differential quanta 12 dq. D7 வந்து நமக்கு வந்து டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்பிளிட்டிங்கில் இருக்கிறதுனால இது வந்து EG, இது 2 to G. So 4 electron in the EG and here the 3 electrons. So value என்ன 4 into 0.6 minus plus இது என்ன 0.4 into 3. So it is minus 2.4 plus 1.2. This is equal to minus 12 dq. இப்போ நெட் CFS என்ன ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இருக்கக்கூடிய minus 12 dq, இங்கே இருக்கக்கூடிய minus 12 dq. ஸோ டோட்டல் minus 24 dq. ஓகே, இது CFS வேல்யூ. ஸோ your answer is normal spinal with a total CFSE of minus 24 dq. Question number 10. Among the following octahedral complexes, the one that has the highest enthalpy of hydration is? So D block elements complexes and B block elements complexes. We compare D compare B block elements complexes having less enthalpy of hydration than of the D block elements. So A is neglected. Alkali metals. Mn, B and chromium. இதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா நமக்கு வரக்கூடியது கால்சியம். ஸோ Mn இங்கே இருக்கிறது வந்து 2 ப்ளஸ். ஸோ இங்கே வனேடியம் 2 ப்ளஸ், இதில் வந்து குரோமியம் 2 ப்ளஸ். வனேடியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ். ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ்? லெஃப்ட் டு ரைட், சார்ஜ், the size decreases.
நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே D5, இங்கே நமக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து D3, இது வந்து D4. D electron increases, CFSE decreases. That is CFSE octagonal is inversely proportional to number of D electron. இப்போ இந்த கேஸில் D electrons வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அதுக்கு CFSE வந்து கம்மி. ஸோ CFSE in the order மேக்னஸ்க்கு வந்து D5 அதிகமாக இருக்கிறதுனால Mn2 ப்ளஸ்க்கு வந்து CFSE வந்து லோ வேல்யூ, then your Cr2 plus, then the vanadium 2 plus. CFSE வேல்யூ CFSE வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சு சொன்னோன்னா அதோட ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜியும் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த கேஸில் ஹையஸ்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்சர் இஸ். ஸோ இதுவும் பேஸ் பண்ணி CFSE வேல்யூஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ CFSE வேல்யூஸில் இருந்து ஸ்பைனல், நார்மல் ஸ்பைனல் டைப் கண்டுபிடிக்கலாம், ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜிஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். பட் அதனுடைய என்தால்பி ஆஃப் தி ஹைட்ரேஷன் அண்ட் வேவ்லென்த் டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். Okay viewers, this is the end of this presentation. I hope that it is useful to you. Thank you for watching.